and out to the newsroom, we can give you the details. Let's go to that story because there's a big response from Mamata Banerjee. She says, I don't take money. She says, I don't take money or salary even for my service. I run myself by money I get from my books. There has been some lady related. She says, I don't spare anyone. She says, I don't spare anyone who does a mistake, even my MPs or MLAs. And she's trying to basically distance herself, Abhishek, from this yes, Niranjan, she's there. She's saying that she does not spare anyone, and anyone who makes a mistake, even if they are her MPs, MLAs or ministers. That's a big breaking development. Remember, Niranjan, she has already distanced herself from Partha Chatterjee in the backdrop of the raids. She had refused to take calls from Partha, which is mentioned in the arrest warrant, where he mentioned, he said that 4 times he called Mamata Banerjee, but her call went unanswered. So obviously, Mamata is in disengaging mode with Partha Chatterjee, who is now accused by the Enforcement Directorate of laundering money to the tune of some few crores of rupees, 21 crores of which in fact were found from the residence of Arpita, who's said to be a close aide of Partha. And now in fact it seemed that there were properties jointly owned by Partha Chatterjee and Arpita Mukherjee. And Mamata Banerjee now in her first reaction breaking silence, saying that she takes umbrage at the juxtaposition of her picture with those of the accused and the laundered money, and that she knows how to deal with it. She's not even taking her own salary. Ishan Dev joins us live from Kolkata. Ishan, please tell us where Mamata Didi was, where was Mamata Banerjee is speaking while making these comments, where she seems to be clearly distancing herself from Partha Chatterjee. Well, Mamata Banerjee was there in a government program today, and that program is still going on. It is a program of program in a pattern of Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan awards, how it is given there at the Rashtrapati Bhavan. Say in the same pattern here in Bengal, Banga Shri, Banga Bhushan and Banga Vibhushan, these 3 awards are given by Mamata Banerjee's government. And in that function, in that ceremony, Mamata Banerjee, while delivering her speech, she has made these comments that and apparently it seems that Mamata Banerjee has distanced herself, is trying to distance herself from the row of, around Partha Chatterjee's arrest. And as she has said that no one will be spared, almost the same comment was made by Mamata Banerjee on 21st July on TMC's Martyrs Day commemoration from the dais of Martyrs Day commemoration. Mamata Banerjee also said that TMC should be TMC workers, TMC leaders should be of such a kind who will be shown as exemplary leaders or exemplary political workers. She tried to give message from that dais also that TMC workers, TMC leaders at different levels will not take money from anyone. TMC will not allow all these things. But the next day, there was ED raid at Partha Chatterjee's house and Partha Chatterjee's close associate Arpita Mukherjee's flat also, and from there you know that how a heap of huge cash of worth rupees to 21 crore has been recovered from that place, and Partha Chatterjee is now in custody. So for the last few days, Mamata Banerjee was silent on this, and now Mamata Banerjee has made some comments, and it apparently seems that she is now trying to distance herself from Partha Chatterjee's row. Right, back to the studio. Obviously, Ishan, thank you so much for joining us there live from Kolkata, where all these developments are taking place. Mamata Banerjee clearly distancing herself from a public platform, saying that she does not help anyone who's charged or who are accused of these kind of charges. In fact, she goes on to say that she knows how to deal with people who get stuck. Ishan, in fact, continues to be with us. Ishan, also the fact that Mamata Banerjee refused to take the calls of Partha Chatterjee, which she mentioned before the Enforcement Directorate. I think she has also understood that even if the charges are in a preliminary stage, the investigation is going on, there is definitely something amiss, because of which she has to distance herself from her senior most minister.
Exactly so, as we all have come to know that Partha Chatterjee has claimed that he was trying to call Mamata Banerjee while the ED raid was going on there at Partha Chatterjee's place, and in the arrest memo also Partha Chatterjee has mentioned that from which time to which time he has tried to call Mamata Banerjee for 4 times, and he has also mentioned in that arrest memo that the phone number of Mamata Banerjee. So Partha Chatterjee in front of ED interrogators has clearly mentioned it that he is very closely connected with Mamata Banerjee, and even when the raid was going on at his place, he tried to call Mamata Banerjee regarding this situation, but Mamata Banerjee didn't pick up his call. Ishan, just hold on to your thoughts. In fact, we are getting the soundbite of Mamata Banerjee, the Chief Minister of Bengal, where she was speaking in Kolkata. Listen to it and translate for our viewers also, Ishan, as we cut to Mamata Banerjee's bite. Listen in. মাথা নত করব না, আর যদি কেউ অন্যায় করে থাকে বিচারে প্রমাণিত হয় তার দায়িত্ব সে নিজে নেবে, কারণ গভর্নমেন্টও এর সাথে রিলেটেড নয় আর পার্টির সাথেও ওই মহিলার কোনো সম্পর্ক নেই, কোনো রকম রিলেটেড নয়, নাইদার পার্টি নট দ্য গভর্নমেন্ট। কিছু মিডিয়া নিজের মতো দেখিয়ে যাচ্ছেন আপনার। All right, that's Mamata Banerjee speaking in Kolkata, where she has said that she does not tolerate corruption, that she herself does not take any money, even salary, for what she does, and indicates, in a way, sort of playing down the scam by saying that a lot of people give jobs to people they know, and that then give one example where job is not given to known person. That's what she says. Listen in. যদি কেউ অন্যায় করে থাকে বিচারে প্রমাণিত হয় তার দায়িত্ব সে নিজে নেবে, কারণ গভর্নমেন্টও এর সাথে রিলেটেড নয়। If anyone is associated with any kind of crime, then he has to take his own responsibility. Mamata Banerjee says. কিছু মিডিয়া নিজের মতো দেখিয়ে যাচ্ছেন, আপনাদের ছবিগুলো বের করব কত লোকের সাথে আছে। Media is showing according to itself. কই নিজেদের পেছনটা একটু খুলে দেখুন। All these things are not connected with the government of West Bengal at all, but media is showing on its own. আরে আমি কি করে জানবো কে কে আছে? Should I show all those pictures? Should I show some more pictures? একটা মহিলা নাকি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, in which the media personalities, in which you will also be seen with many other people. Mamata Banerjee asks open questions. একটা মহিলার ব্যাপার নিয়ে সব মহিলাকে অসম্মান করছে। মা বোনেরা আমাদের ঘরে You are insulting every woman. বাট যদি কেউ খারাপ কাজ করে, you are insulting every woman বিচারে তাকে যত রকম due to the crime দিক না কেন আমাদের কেউ ইন্টারফেয়ার করবে না, এবং আমরা কোনো রকম সাপোর্ট দেব না, পরিষ্কার কথা। If anyone is associated with any crime, then law will take its own course. Mamata Banerjee, Bengal Chief Minister, taking on her opponents, at the same time distancing herself from Partha Chatterjee, and also, in a way, playing down the scam. Let's go back to Ishan Dev, who was translating her soundbite in Bangla for us, and he continues to be live with us from the newsroom of Republic Bangla. Ishan, couple of points come out of that soundbite. A, that she's distancing herself from Partha Chatterjee. B, that she's playing down the scam, the scale of the scam, by suggesting that everyone in position of authority gives a job here and there if they know somebody. And then she sort of says that there is a media trial happening. Now, just decipher for our viewers whether, going by Mamata Banerjee's standards, is she really wringing her hands dry off Partha Chatterjee completely, or is it temporary that she's doing it because Partha is feeling the heat and is under investigation, and that she might go back to having Partha on her side? I think we have a soundbite of Subhendu Adhikari, leader of opposition in Bengal, coming in. Let's listen to it. সেখানে তিনি এমন কিছু কথা বলেছেন তাতে কার্যত নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে তার সরকারের নীতি Now Subhendu Adhikari is saying, তার পরিচয় রেখেছেন। তিনি বলেছেন যে সব সময় চাকরি নিয়োগের ক্ষেত্রে নিজেদের Mamata Banerjee has তিনি made such comments. ইন্ডাস্ট্রির দিকে তাকিয়ে বলেছেন
in which যে she has আপনারাও given her introduction once again. অনেক সময় চাকরি দেন এইভাবে। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, যার নাম তিনি লোকায়ুক্তের চেয়ারম্যান হিসেবে সুপারিশ করেছেন, সেই যতীন্ময় বাবুর নাম উল্লেখ করেছেন, তাকে সাক্ষী মেনেছেন। Mamata Banerjee has mentioned the name তিনি of পশ্চিমবাংলায় a retired judge SSC, whose TET name এবং she has সর্বস্তরের proposed নিয়োগ for যে দুর্নীতি, সেই the post of দুর্নীতিকে Lokayukta. justify করেছেন যে এইভাবে চাকরি দেওয়া যায়, যেভাবে She প্রাইভেট is trying to justify the corruption দেয়। in কিন্তু all kinds of এক্ষেত্রে recruitment in West Bengal. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জেনে রাখা দরকার আছে যে সরকারি চাকরি দেওয়ার The chief ক্ষেত্রে minister in this case should know পরীক্ষা, মেধা ইত্যাদির যে ব্যবস্থাগুলি রয়েছে, যে ব্যবস্থাগুলি হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট the arrangements বা of আমাদের নিয়োগ সংক্রান্ত examination and merit test. রুলে আইন স্বীকৃত, তাকে আপনি বুদ্ধাঙ্গুষ্ট দেখাতে পারেন না। কার্যত The লক্ষ লক্ষ in the process of recruitment you cannot তিনি বিজেপি nullify the process of ক্যাডার বলে the process of taking examinations and testing the merit. যারা This is according to the rule of the Supreme Court. বসে আছেন, তাদের এই কৃচ্ছ সাধনকে, তাদের এই সংগ্রামকে তিনি আজকে অপমান করে তাদেরকে বিজেপি এবং সিপিএম এর ক্যাডার হিসেবে আপনি উল্লেখ করেছেন, যেটা আপনি করতে পারেন না। আর আপনি দুর্নীতির প্রশ্নে Those who are আপনি agitating যে against পর্দা this, ফাঁস হয়েছে, you are humiliating আপনি them. বলছেন সামান্য টাকা, আপনি বলছেন এটা ট্র্যাপ হয়েছে কিনা এটা দেখতে হবে। সব You are downplaying the whole event. You are saying that this is a small amount of money. এই বিষয়গুলো পরস্পর বিরোধী কথাবার্তার মধ্য দিয়ে মনে হয়েছে এই প্রথমবার You are মাননীয় making মুখ্যমন্ত্রী এবং self-contradictory তৃণমূল comments. নেত্রী আতঙ্কিত এবং তিনি ভয় পেয়েছেন পুরো ব্যবস্থাটাতে ভয় পেয়েছেন এই কারণে, তার কারণ হলো তিনি উল্লেখ করেছেন মহারাষ্ট্র হবে, ঝাড়খণ্ড হবে, ছত্তিশগড় হবে, তারপরে নাকি বাংলা হবে। তিনি দেখে নেবেন বলেছেন বাংলাতে, বলেছেন If 100 people gets recruited, আসতে গেলে নাকি বাঘ খেয়ে ফেলবে, then উত্তরবঙ্গ দিয়ে আসতে one গেলে নাকি nepotism হাতি is not an abnormal thing. Even in media, such things happens. Mamata Banerjee has আমার said. মনে হয়েছে গত 3 দিন Now Shubhendu Adhikari is hitting out এই against দুর্নীতিতে Mamata Banerjee's comments. নিজে এবং তার কোম্পানির সকলেই বুঝে গেছেন যে এই বাংলায় মাথা উঁচু করে আগামী দিনে মানুষের সামনে যাওয়ার অধিকার এবং ক্ষমতা দুটোই Mamata Banerjee and her party, which is a private limited তিনি company, বারে বারে বোঝাতে চেয়েছেন has understood যদি অন্য কেউ that করে after থাকে, this তার সঙ্গে corruption মমতা has ব্যানার্জি surfaced, বা they don't have any তৃণমূল right, কংগ্রেস যুক্ত নয়। they don't have any আমরা সবাই জানি capacity to go in front of the people of Bengal এবং অন্যান্য জিনিস তিনি তখন holding the head high. মহাকরণ ছিল, সেখান থেকে ফ্ল্যাগ নাড়িয়েছিলেন। আমরা সবাই জানি ডেলোর বাংলোতে গৌতম কুণ্ডু এবং সুদীপ্ত সেনকে নিয়ে মমতা ব্যানার্জি মিটিং করেছিলেন। আমরা সবাই জানি Shubhendu Adhikari is now referring to the allegations of the Sarda chit fund scam. He is saying that in the bungalow of Delo Hill, আমরা সবাই what kind of meeting happened between Mamata Banerjee, দীর্ঘদিন the ধরে chit fund scam star Gautam Kundu and কুণাল ঘোষ। মুখ্যমন্ত্রী তার রিলিফ ফান্ড থেকে দিয়েছেন। আমরা সবাই জানি মুখ্যমন্ত্রী রিলিফ ফান্ডে Shubhendu Adhikari is saying that we all know how the distressed এগুলো সবাই জানে employees of এবং এই দুর্নীতি Sharda নিয়ে chit বলার fund অধিকার উনার নেই। got their salaries from Mamata Banerjee's Chief তিনি Minister's বলেছেন, Relief আমি Fund. সোশ্যাল প্রোগ্রাম পুজো উদ্বোধনে যাই, কে মঞ্চে থাকবে আমি ঠিক করি না। হ্যাঁ, আপনি হয়তো ঠিক করেন না, কিন্তু আপনি মাননীয়া অর্পিতা দেবীকে যেভাবে আপনি গত বছর নাকতলা উদয়ন সঙ্গে